ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டோட மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட். இந்த ஹென்ரி ஃபோர்ட் ரோடு தான் இதோட பேரே வந்து உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோர்டோட மோஸ்ட் ப்ராமிசிங்கான எஸ்யூவி ஃபோர்ட் ஈகோஸ்போர்ட்டு தான். நிறைய யூனிட்ஸ் வந்து சேல் ஆச்சு. ஃபோர்டோட பேரே வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கார் வந்து மாற்றிச்சின்னு சொல்லலாம். இப்போ எனக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் ஈகோஸ்போர்ட்டு. என்னடா பண்ணுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பார்த்தீங்களா, கேங்காக ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கானுங்க, டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்கானுங்க ஆட்டோவை பார்க் பண்ணிட்டு. அது வந்து Volkswagen Virtus GT 1.5 லிட்டர் டர்போ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோடை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரோட்லலாம் இந்த பைக்கை ஓட்டினோம்னா என்ன ஆகுறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். Yeah, this is 2019 model. 2019. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மறைமலை நகரில் தான் இப்போ இருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டோட மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் இருக்குது. ஃபோர்டு வந்து அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து ரெஸ்யூம் பண்ண போகிறாங்க இந்தியாவில். கபாலி படம் டைலாக் மாதிரி திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபோர்டு திரும்ப கம்பேக் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அஃபிஷியலாக எல்லாமே சைன் பண்ணிட்டாங்க. Four cylinders. Check out my channel. What is it? MotorApp. Damn bro, insane bike. Yeah, this is 2019 model. Yeah, 2019. Yeah. Damn bro. What's the channel? MotorApp. MotorApp. Yeah. Okay. You can just check it out. How much is it? MotorApp. So what new channel? Yeah, yeah. Okay. All the best, man. Cool bike, cool bike. Thanks. So where are you heading right now? I'm going to that Ford manufacturing plant. I'm going to talk about it. Oh damn, insane. Because they are resumed their operations, right? In India? Yeah. They are going to manufacture engines and components for the global model. Okay. There is more probability of Everest launching in India again. Everest, Yeah. That is endeavor. Ford manufactures engines and exports it. Yeah. But manufacturing to Ford is gone from India, no? Yeah. 2021 they exited India. You can check out my channel. I'll be posting daily videos. You post this? Yeah. And also check out my Instagram page, MotorApp Official. Link on your Yeah, it's in the bio. You can check it out. Okay. Nice talking to you. Bye. So that's very sweet of him. I just met him randomly and I told him that I'm going to visit the Ford manufacturing plant. Probably they won't allow us inside, but I can share some insights. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டோட மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் சென்னையோடது. அண்ட் ஹென்ரி ஃபோர்ட் ரோடு தான் இதோட பேரே வந்து உங்களுக்கு. அண்ட் நம்ம இதுக்கு மேலே உள்ளே போக முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேங்களா. அதோ இருக்கு பாருங்கள் ஃபோர்டு. ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஆல்மோஸ்ட் வந்து 3,500 crores ப்ராஜெக்ட்டு அக்ரிமெண்ட் ஆனதை வந்து சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபோர்டு. ஸோ திஸ் இஸ் மறைமலை நகர் ஃபோர்டு. இந்தியாவில் வந்து மாடல் சேல் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ சேலஞ்ச் தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோர்டோட மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்குள்ளே வந்து பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்மளால் போக முடியாது. ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் வெளியில் நின்று தான் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது. நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே வந்து இப்போ கிடைக்க போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோடை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு.
இந்த ரோட்லலாம் இந்த பைக்கை ஓட்டினோம்னா என்ன ஆகுறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோர்டோட மோஸ்ட் ப்ராமிசிங்கான எஸ்யூவி ஃபோர்ட் ஈகோஸ்போர்ட்டு தான். நிறைய யூனிட்ஸ் வந்து சேல் ஆச்சு. ஃபோர்டோட பேரே வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கார் வந்து மாற்றிச்சின்னு சொல்லலாம். நானும் ஒரு ஈகோஸ்போர்ட்டோட ஓனர் தான். 2016 நான் வந்து அந்த வெஹிக்கிளை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஃபோர்ட் எக்ஸிட் ஆகும்போது அந்த வெஹிக்கிளை நான் சேல் பண்ணிட்டேன். இப்போ எனக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் ஈகோஸ்போர்ட்டு. ஈகோஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் டிஐவிசிடின்னு சொல்லக்கூடிய பெட்ரோல் இன்ஜின் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 1.5 லிட்டர் டிடிசிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டர்போ டீசல் காமன் ராயில் இன்ஜெக்ஷன், அந்த இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட ஒரு ஃபோர்ட் ஈகோஸ்போர்ட் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வந்து 2017-18 வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து 4 சிலிண்டர்லேருந்து 3 சிலிண்டராக வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அந்த 3 சிலிண்டரில் வந்து டிராகன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜின் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, ஸ்லைட்லி மோர் பவரோட. இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் ஈகோ பூஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோலுமே இருந்துச்சு. நான் வாங்கும் போதே அது இருந்துச்சு. ஆனால் நான் வந்து 1.5 லிட்டர் நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட்டட் வண்டியை தான் நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன், பெட்ரோல். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஷார்ட் பிரேக் ஒன்று எடுத்தேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரைடை தொடங்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு முன்னாடி ஒரு ரெட் கலர் கார் தெரியுதா? அது வந்து Volkswagen Virtus GT 1.5 லிட்டர் டர்போ. சரியான ரஷ். எப்படி ஓட்டுறாரு?
என்னடா பண்ணுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பார்த்தீங்களா, கேங்காக ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க, டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க ஆட்டோவை பார்க் பண்ணிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் 9000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டச் ஆக போகுது. நம்மளுடைய ஓடோமீட்டரில் பாருங்கள், 9000 டச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 6 இயர்ஸ் ஆகிருக்கு எனக்கு 9000 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. So friends, I hope you guys enjoyed this video. Please do subscribe to MotorApp. நிறைய ஆட்டோமோட்டிவ் கான்டென்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, நிறைய ரைட் வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நிறைய ஆட்டோமோட்டிவ் இன்சைட்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த சேனலில். I'll see you guys in the next video. Bye.